am mbégte àndaat ak yéen bu baax a baax di leen wax jërë ngeen jëfati ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee mu nekk ay brand new week of course ñu indi leen another brand new edition of the Good Morning Africa right here on Africa TV. So thank you so very much wherever you are. So we are happily back again, like I said, of course, to bring you latest updates and information that, of course, we believe will give you very, mood to start the week, and then so we can together have a very good start. And so jërë ngeen jëf mbokk yi kon nuñ ko waxee saa su ne ci léegi-léegi ñu indil leen suñ xibaar yi nga xamante ne tey yooyu la ñoo dooree jotaay ji mu nekk lu am solo waaye laata loolu ma bàyyi rek suma naataango Modou Mohamed Niang mu dal di nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan jamono ji di moom di ko wax jërëjëf Modou Niang ci teew wi la wax naka suba si ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu bu baax a baax dinañ ñuy seetaan Africa TV si bu time bi jotee rek di leen nuyu bu baax di leen waxal ne depuis Friday la woon tey dellusiwaat nañ fi sant nañ yàlla bu baax a baax di leen gërëm si topp bi ak teewle gi. li leen wax na ñëwaat nañ fi rek ngeen indi leen xibaar yi wér te wóor nu maa def rek bàyyi leen ak Amadou mu fësal leen ponk yi si gën a fës. incha allah exactly jërëjëf ni nga ko waxee noonu la su ko defee nañ yegg si ponk yi nga xamante ne tey loolu lañ fas yéene waxtaan ci jotaay ji kon ni nga ko waxee saa su ne incha allah ci noonu na ci bokk tey ci lu ñoo doore mooy wàllum National Assembly bi xam ngeen ne third ordinary session bi tey lay dooraat justice minister bi ñu ngi ko fa séntu mu ñëw dal di teew ci kanami député yi mooy pencum ndaw réew mi ndawal yi fa nekk mu dal di def li nga xamante ne mooy daal wane wala ba indil leen li nga xamante ne mooy draft constitution bi nga xamante loi bu bees bi nga xamante réew mi mu ngi koo séntu ci kanam tuuti incha allah tey. la war a ñëw def li tubaab di wax ne first reading mu ñëw jébbal leen ko foofu ci pencum ndaw réew mi tey incha allah loolu nañ ko waxtaanee ci kanam tuuti ñu yaatal ko leneen tamit li nga xamante ne nañ ko wax tolluwaay mbas mi ci biir réew mi xam ngeen ne ñu ngi jógee ci weekend loolu tamit nañ leen ko digtal incha allah ak yeneen xibaar nañ ko ci toftal si jotaay jile su ko defee newspaper review comme ni ñu koy defee saa su ne Aïssatou Tamba moom mu ñu fekk si kanam tuuti ci jotaay ji mu indil leen tey newspaper yi si biir réew mi lan lañ xëyee si seen xibaar su ko defee loolu ngeen xaar ko ci kanam tuuti incha allah well of course viewers once again thank you very much and we are starting this morning's edition with matters of the National Assembly as we said earlier because the Minister of Justice will on Monday do the first reading of the new draft constitution according to Standing Order 65 of the National Assembly as the third ordinary session of the Parliament begins. Lawmakers will debate on general merits and the principles of the bill and after the second reading by the Justice Minister. Well, the bill is expected to be taken to a committee stage, which will take months, but it is likely that third reading of the draft constitution will be done during the fourth ordinary session of the National Assembly in the 2020 legislative year. The draft constitutions were submitted to the presidency by the Constitution Review Commission earlier this year for consideration and passed to the country's lawmaking body. Well, from the National Assembly, the new constitution will go through a referendum and when adopted will usher in a third republic. And that is, of course, the stage that we are today. Of course, the Minister of Justice, like I said, and that he would, of course, do the first reading. He will be at the National Assembly to present the new draft constitution to the Parliament, and then, of course, he would do the first reading, and then it will be passed to a committee stage. Modou mu nekk lu am solo xaar bi yàgg na lool coow li tamit bari na depuis foog naa ne May or whatever su ma juumulee around that time wala March I think bu of course buñ tënkee na liggéey bi matoon na ci li nga xamante ne mooy draft constitution bi bu Constitutional Review Commission bi di liggéey buñ def bu yàgg waaye bu war réew mi wax ak doomi réew mi wax ak Gambien si ci biti réew ñu dem naka zalika wax ak ñoom tamit déglu leen laajte seen xalaat lan lañ bëgg ñu daxeeñ ci li nga xamante ne mooy ci téeri réew mi comme ni nga ko waxee tey nag gannaaw loolu yëpp buñ ko defee ñu jébbal ko njiiti réew mi buñ jàppee ne fi liggéey lépp yomb na ñu jox ko président bi ñoom tamit ñu def seen gestu seen review
ci diggante bi bu mu fa nekkee ñu bëri waxoon tamit yàgg na ci executive level bi war naa dem léegi ci pencum ndaw lu xew ci diggante bu mu ñu dégg ay concerns yi nga xamante ne mu ngee jógee ci présidence yi di wax ne am na fi nga xamante ne dañ ko fa xala neewal doole am na fi nga xamante ne war nañ faa yokku dara yu mel noonu nit ñi am ci tamit ay uute gis-gis tey ñu dem ba jàpp ne ñoom tamit si foofu mat na léegi ñu war koo jébbal ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi toogal waa réew mi pour make loi tey ministre bi war a ñëw def first reading bi lan lañ ci war a jàpp xëj na lu bëri tey lu du xew because duñ ci dibet ak waaye dafa ñëw jébbal leen bug bi mu dellu ñëwaat su ko defee gaay soog a càmbar yëf yi waaye process bi tey boo si doon def jàngat loo ñu mën a indil. dina nekk lu am solo la Amadou. bu wàllu téere bu saytu mbiri luwaay yi tënk réew mi bug boobu lu am solo la réew mu nekk si noonu lay doxalee. rawatina bii nga xam ne dafaa ñëw nekk di third république soo loolu am naa yaakaar ne taxawaay bi na am solo bu baax waaye comme noo ko waxee rek ñi nga xam ne ñoo doon saytu constitution bi waroon réew mi. laaj ci askan wi seen gis-gis seen xalaat yëpp mu dugg si. ñoom ñu ñëwaat dellu si daal di ko móol buñ ko móolee ba pare jébal ko njiiti réew mi comme noo ko waxee rek ñi amoon ay yoo nga xam ne xawoon nañ ko say ñaawul ay ponk yu nekk si biir. yoo xam ne noonu leen daal daf ko xaw a néewal doole comme noo ko waxee si gannaaw yenn yi daal nekkul gisul si boppam bu baax a baax soo yooyu yëpp buñ ko càmbaree xaw ma ndax dañ si nangu xaw ma dañ bëgg mu génn fa xaw ma xëy na nag den nangu doon tey because bug boobu yaakaar naa léegi pour wàcc fa loolu dina xaw a jafeñ bu baax a baax. su ko defee jëwriñ ji itam ñu dégg wàllu àtt mi si biir réew mi bu waree ñëw si penc ndaw réew mi fësalal ko gars yi bug bi ñoom itam ñu seet ko càmbar ko balaa moo dem si askan bi ñuy laaj ci seen baat waaw wala déet. ba lu si ëpp rek ñu daal di ko nangutoo. mu nekk lu nga xam ne loolu moo laa wane ne mbir mi yombul. xoolal fu mu dalee ba fu mu agsi ak millions si yiñ si def moo tax yombul moo tax askan bi sax tiitoon nañ si am yaakaar ne mbaa ay millions si yiñ si def du mujjee dem si ron lali wala mu dem si ron dàppe lali mu nekkoon lu nga xam ne lu jaaxaloon askan bi la waaye tey ba léegi mun neen gis ne rek am na fu ñu ko yóbbu fu nga xam ne ni ñëpp buñ ko càmbaree boo ko si gis-gis am na fu muy mujj bu gos ñoom ñëpp tey dañ ko yóbbu si xalaat yi ak boppi askan bi mooy penc ndaw réew mi bu ko ñi fa nekk ñëpp li ñoo xalaat ak yëpp xalaati askan bi leen fa yóbbu kon ñoom itam ñu ngi leen di xaar tey ngir xalaati askan bi ñu yóbbaale si penc ndaw réew ñu seet intérêt si askan bi foofu waxtaan ak dëgg ak seen diggante ak yàlla te gis ne tam loi amul benn loi bu nga xam ne dina ñëw féeboo ñëpp mënul nekk waaye nag sooy samp loi réew te war ko samp si intérêt si réew mi bañ koo def si intérêt si kenn because koo ko fi def rek dina dem bàyyi ko fi réew mi amul ku du dem bàyyi ko fi su ko defee ne réew mi moo ëpp ku ne ñu jiital si intérêt si réew mi jiital si loi yi nga xam ne dina jëñ réew mi ba keneen ku ñëw tabax ko dina yomb keneen ku ñëw am foo sukkandiku dem te am naa yaakaar ne loolu mu ngi si bug bi kon tey ñi ngay xaar ndawi penc ndawi réew mi lan la ñoo indi lan mooy nekk seen taxawaay ba mu nekk nag bugg si kenn dem ak sa taxawaay parti wala sa yow personal interest neen jiital réew mi loolu mooy li nga xam ne la parce que bug bii nekkul caaxaan ay millions moo si dem te dem nañ si gox yi ak gox-goxaat yi nekk si biir réew mi yëpp si di Gambie laajte ñooñu seen xalaat bu ñu tas yaakaari askan bi. exactement waaw ci foofu sax laa bëggoon na ñëw parce que wax nga lu am solo surtout ci wàllum dépense bi luñ ci dugal bari na lool. xaalis bu takku la waaye tey boo fàttale ko tuuti tamit ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi. tey dina am solo léegi am na sax li nga xamante ne xam naa foofu lañ koy teg. léegi tey soo seetee dépense bi luñ ci dugal bari na lool comme noo ko waxee waaye tamit. li nga xamante ne mooy soo gisee ñu bari am nañ ci tamit yeneen réaction si mooy dafa mel ni luñ jàpp mooy constitution bi dañ def copy and paste am na lu bari ci biti lañ ko jëlee indi ko dugal ko ci biir waaye président bi moom neewoon na bëggoon na fee def constitution bi nga xamante ne ci 50 years kenn du ko laal dafa nekk lu ñoo gis lu doon xew ñu ñëw ñu def di dugal di génne loolu bugg na daal moom tamit loolu mu bokk ci record bi nga xamante ne dina ko fi ndamoo ba mu fi jógee sax Gambien si dañoo wax ne ci li nga xamante ne mooy ci réew mi moom dana ko def so loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo te xam naa Gambien si nañ séentu ci fan yu ñëw ba ay weeks ay weer mu amaana lan moo ci tënku loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo xam naa ne Gambien si incha allah nañ ko xaar te nañ ci def nañ bàyyiloo ñëpp xel tamit loolu lu dina am solo bu baax a baax loolu. nekk na lu am solo. parce que constitution comme moom la réew si lay tënku doxee ko. dafa war a leer
waaw war na rek kenn ku ne da nga si gis sa bopp waaye dafa war a leer waaye nag jafe na trop si présidence yi ñu indi fi constitution bu nga xam ne di nga ko doxal dem keneen ñëw fekkaat ko fa te amul dara loo si ceey ci Afrique fii ñu gisaguñ ko fii kon suñu waxee ne moo wax ne dina fi indi boo xam ne 50 years boo xam ne draft rek leen la posé gum yow ngay coow gis am na ponk yu nga xam ne gisoo si sa bopp xëj na moom yéene boobu la am parce que waaw yéene boobu waaw gis na lu fi doon passé dañ koy laayal amendement ak bu moo tax 1997 constitution jàpp ne te boobu sax da nga foog ne boobu yu bëri sax nekkul si draft bi waaw loolu kay lu bëri moom waaw lu bëri moom ak yéen jégaani non lu baax sax jégaani ko aayut amul waaye anyway nañ ko jëfandikoo rek loolu mooy li des ci noonu la ñoo dal di dalal kenn ki nga xamante ne daf ñëw fekk si jotaay bi waaw ñu war di waxtaan li nga xamante ne mooy ci tey draft constitution first reading bi mooy MC Cham bu GDC moom mooy youth président bi ñu nuyu ko MC wax la naka suba si ñu dalal la bu baax ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm di gërëm Mr Niang di gërëm waa Africa TV ak ñu seetaan programme bi yëpp tey foog naa ne waxtaan bu am solo mu fi nekk. muy affaire yi draft constitution bi. exactement Third Republic nga xam ne ñu ngi si bëgg a dugg fu mu nekk nii. lu nga xam ne ñëpp si war a waxtaan ñu xam li xew si réew mi. soo rafet na trop pour moo ñëw fekkee jotaay bu nga xam ne loolu am solo la yàgg nañ ko waxtaan fii affaire draft constitution bi fekk sax égaagul si nekk député yi. kon dina rafet trop moo war a ñëw tey si programme bi. jërëjëf dina am solo bu baax si noonu lañ la gannaaw bu ñu la dalalee am mbégte beneen yoon dalalaat la ci jotaay bi comme na ko waxee yàggoon nañ cee wax ba tey ak ñu toll ci stage bii nii first reading Minister of Justice war a yóbbu li nga xamante ne mooy draft bi ci parlement bi tey of course tey lu bëri du waaye ban jàngat nga mu ci mun a def tey ci li nga xamante ne mooy fu ñu toll xam naa Gambien si yëpp ñu ngi xaar ñu doon yàgg nañoo xaar lii ak fu ñu jógee fu ñu toll fii tey boo yoo defal brief analysis rek benn jàngat lan nga ñoo mën a indil. waaw lu ma siy jàngat rek mooy foog naa ne draft constitution bi yàgg naa ko wax. ne dina dem si néegi député yi wante itam aw ma yaakaar ne. député yi dinañ am two-thirds majority pour war ko mun a vote pour mu dem référendum. parce que loolu yaakaar bu aw ma ko. because maa ngi dégg wax yu bëri si nga xam ne si some bi député si nga xam ne si néegi député yi. après ñu am ne tam ñi nga xam ne ni ngay farle nguur bi sax si beneen woo boor bi tam. député xam ne ni farle nguur bi ni ngay wax yi nga xam ne tam wax dëgg yàlla xaw naa tey xel. after all ñu ngi war a spend $166 million pour war a draft book bu ees draft constitution bu ees su ñu ko dem ba war a egga tey fii ñu war ko vote mu ñàkk a jàll dem référendum parce que war a xam ne dañu war a am two-thirds majority pour war ko mën a vote si nekk député yi moom it 44 MPs dañu war a taxaw d'accord ne dafa war a dem référendum parce que loolu likely pour ñu am ko dina jafe because soo xoolee yeneen député yi ak ñi nga xam ne lañ aanaa nguur bi d'accord some of the section of the constitution. léegi balaa ñoo gën a xuus ci kanam xëy na di wax affaire vote bi ak yooyu waaye tey société process bi lu mu demee bu mu dooree ak liñ ci liggéey ak xaalis bañ ci dugal ak fuñ dem after all buñ paree liggéey bi tënk ko ba pare jébbal ko njuuti réew mi mu am ci ay concern ñu bëri tamit seen xel xaloon naa tey ci yëf yi jàpp ne lu bëri dañ ko jéggaane ci biti ñëw indi ko nee na tamit constitution bi daanaka luñ ci wax représente Gambien si lu ñu wax buñ leen laajte yow loolu noo ko gisee ndax jàpp nga ne process bi dox na comme ni mu war a doxee wala am na li nga xamante ne commission bi desaloon nañ ko def. xam nga soo déggee draft constitution nekku ne dafa war a favor individual benn nit. dafa war a askan bi di si war a gis seen boppa dafa am Gambien xam ne ñu leen óolu jox leen liggéey bi fay leen xaalis yu bëri ñu wër réew mi yëpp boot Gambien bi ak si diaspora waxtaan ak Gambien si. bon draft constitution bi wax dëgg yàlla nekkul ne man am na xamante man MC d'accord ma sama di section xam ne d'accord ma si. bon dafa am lu nga xam ne lu ma gisee ne comme like nga war a ñëw for exemple dixième élection bi National Assembly ak di president elections. loolu man d'accord ma si loolu. waaw dixième day nga war a vote. vote fa yooyu xam nga Gambie eegagun area boobu. waaw ñeneen réew yi noonu lañ koy waaw so yooyu yëpp am na yu bëri xam ne mu ngi fa wante da ngaa gis ne tam dafa am lu Gambie doon xeex taami jàmmi. parce que soo bëggee xool standard démocratie si réew il faut nga am two-thirds il faut nga am naka ni majority of naka si as président nga ne yow yaay contrôle as majority 50% fu ñu jaay mu am fa loolu si amul mun laa woon ne yow yaay contrôle dëkk bi comme right now la xew si Barrow fu mu nekk nii 43% la gagné réew mi 57% of Gambians yëpp d'accord ak coalition government bi mooy 17 bu GDC bi ak 40 bu Jammeh bi yow soo ko boolee xam ne majority bi yëpp opposition la si nguuram pour mu doxal réew mi dafaa jafe so dafa feel like ne draft constitution mu tax fii bu ku nekk na am bi dina neex kii am na du neex kii wala bi den xool interest réew mi ñu demaa moom si nekkee ni itam right now am na fi leen neexul nu suñ ko jàllee mu paas
suñ ñëwaatee ñu génnee ko ñu xam ne dañ ko dugal foofu ñu génnee ko ameen ko bu ko right now mistake fu mu dooree mooy si doore bi la dooree mooy bu ñu jël réew mi dañ ko jëlee si affaire yi mer affaire yi revenge ca nga xam ne Yaya Jammeh tegoon na ko fii rek ñu ne baaxut so arrivé des problèmes boo leen am tey Gambie within 6 months waroon na mën a amee draft kon waroon na mën a am kon su ma xam ne kon tey àdduna bi ñu ngi ko waxtaanee waaw because soo xoolee am benn country si world bi si àdduna bi even America even Sénégal suñu néew fi mosuloo dégg ne depuis jamono Senghor mosuloo dégg ne gars yi isi nañ ñu consomme bi déedéet jamono day dox si biir doxi jamono bi da mu nga soppeeku mun na si am si biir soppeeku boobu mun ngaa génne si soo xam ne ñu ngi ko dugal foofu xam ne lu xam ne dañ ko roof mun nga ko génne in Sénégal Macky Sall 13 point la amoon la dugal si seen constitution bi ñu dem référendum adhérer ñu vote ko mu continuer constitution bi keneen ku ñëwaat tam mën ngaa génne il faut fa dugal noonu ko dafa yéen a xam ne loolu jamono fay dox acca mu ngi noonu moon ñaam ok li ma ko laaj mooy ne ñaari njawtu ne foogaloo ne dina jàll te am na yenn si rumus yoo dégg yu jóge si dégg ndax mun nañ xam yooyu ak lan moo tax député yooyu am ñaaw si njortu dañ gis ne dafa draft bi dafa neexul président bi wala lan waaw comme like député yi nga xam ne ni ngi xam ko ñoom bari is only one time but lu waa soo ko liggéey da ko liggéey pour benn nit dafaa dem cause lu waa dafaa dem forever tey mun na laa féebo tey ëllëg du la féebo for exemple soo xoolee Jammeh am na loo si nga xam ne daf ko génne woon like second round of voting xam nga nekkoon na fa daf ko génne xam nga su fa nekkoon naka 2016 daf doon demaat so mun ngaa change loo bi tey mu féebo la ëllëg du la féebo so il faut que mu ngi am soo xoolee léegi soo demee soo génnee exil si Gambie for 1 year ñu wala si dëkk bi mun la taxaw elections xam nga léegi affect na ko léegi as président understand nga nekku fa woon moo ko dugal 2015 la ko dugaloon so yooyu yëpp xam nga tey mun na laa fay boo nekk si réew waaye ëllëg mun naa nekk sa mun na nekk sa wépp waaye ëllëg mun na nekk mun ngaa liggéey loi bi tey mu féebu la ëllëg du la féebu waaw moo tax sax ñu bari jàpp ne nguur gi lu ñu doon ŋàññi ci 1997 constitution bi ci jamono Jammeh time bi yenn si clause yi wala ci section si mu ngi leen feeboo non soo ñëwee soo nekkee si biti comme ñun opposition bi dañu complain si loi yi baaxul nanga waaye soo duggee si biir ba gis loi bi mu neexee because constitution dafa féewu président bi mun ngaa daxa Amadou doo compli kenn du laaj da nga daxa Amadou boo soo xoolee di draft condition bi dafa am transparence dafa correct bu ko du nga ko jaarale even sooy affaire ministre sax da nga ko war a jaarale si néegi député yi loolu tam neexul nguur bi tam ne président naka mën a affaire ñang war koo jaarale député yi xool mun nga am opposition yi yëpp nekk député soo ñëwee ñu bloqué ko loolu man moom xaw ma nag bari na si Afrique waaye nag waaw interest xam nga loolu interest na su ma dama ne draft bi ñoom ñoo empower nit yi jox leen xaalis establish commission bi ñu wër réew mi yëpp lu nga xam ne waru ko woon sax kon soo jëlee réew si affaire yi mer affaire yi réew soo ko jëlee da nga war a tey dal nga waxtaan nga diisoo am na xam ne léegi waa ji yaa jëm dugaloon na ko fii tey mun naa nekk njëriñ réew mi bon soo bëggee génne teg ko si benn boor soo arrêté bi des problèmes mu am right now fu mu nekk nii at the assembly dina suñu demee war a vote am di nga gis leneen ak seen wax yi sax député yi seen wax yi from there yéen xam ne yéen ay journaliste ngeen di nga gis lu mën a wax fii pour mu jàlla yéen a jafe bala mu dem référendum xam nga référendum eggagut fa parce que si eggee référendum tam moo tax ma ne ñu bina draft constitution bi dañ ko bina fu mu fail benn bu ko da nga war a am 50% of Gambians ñu war a génn dem vote since 2016 50% Gambien génn dem vote loo ba fi élection bi 20% Gambien ñoo génn te da nga war a am 75% of Gambien ñu war a vote yes loolu da nga ko mën a amee on les xanaa nga ici ñu war a registration te loolu moo nekk si draft loolu moo nekk si draft bi moo nekk si acte bi peut-être fu nga am 75% Gambien ñu war a dem vote référendum even président élection sax da mën a am 75% laas la ko fa élection 20% Gambien ñoo génn so na nga mën a amee moo tax loolu da nga ko doon xoolaat boo soo bëggee fast tracing arrivé dee fu mu mujjee fii ngay mujjee ok loolu dafa doy waar kon dafa mel ni si MC suñ ko déggee ku ebu expect election si 1997 constitution ay boobu raw gàddu lay nekk su boobaa les léegi dañu am plan bi député yi yóbbu rek private bill ñu gis nañu dugal fit one plus bi ak tout temps ñu dugal ko fa loolu mooy beneen option loolu mu beneen option man loolu laa wax man te loolu bu ñu ko njëkkee woon duñ doon ak waaw loolu laa loolu plan bi dana am fu mu xaj waaw am na fu déedéet l'hôpital yaa ngi ni amul ambulance baki de mooy jaay am na ko gaañu indi naka kër Omar Sène ambulance amul fa essence amul fa yooyu yëpp xaalis boobu nañ ko dugal si yooyu erreur yooyu itam
développe Kunteya area boobu tamit. ok loolu moom dafa mel ni waaw bu ñoo wax ne jaan bi romb na ba pare daal jarul door botet bi waaw dafa dégg olof léegi MC bu fekkee ne loolu yëpp léegi yaa ngi ko wax te tamit ñu toll fii léegi bu fekkee ne ñu am nañ yaakaar lool Gambien si inaas mo chance ne xëj na yow am nga tiit nga ne xëj na mun naa am du jàll comme wax yi ngay dégg waaye am na tamit ñu gëm yaxin ne bii dana jàll dañu am état république buñ fa tolloo waaye tey bu fekkee dem nañ ba yow li nga sentu mu am ñu bloqué ko ci National Assembly bi rombul sa waxuñ référendum loolu lan lay tekki ci réew mi ak ci nguur gi tey yow noo koy définir bu boobaa. waaw lu ma ko tekki si réew mi rek lu ma wax si réew mi rek loolu moo laa woon ne direction bi baaxul and kon comme yàgg naa wax ne failed state la because su nekkee ne government ba président Barrow nekk na in record si interview yu bëri fu mu waxee ne moom dafa bëgg a jox Gambie 50 years concert moo xam ne kenn du ko laal comme lu xewoon si temps bi jàmm waaw caxate du amaat léegi yow concert bi génnaagul sa draft baay ñëw rek sa la finance yi génne di coow di yuuxu di wan ne ñoom safatuñ ay def fan naa ñoom lu mu war a def mooy ñoom ñu ne bële soldat yi naan seen concert soldat la léegi ñoom is ne ñoom right now ñu war a ñëkkee baat bii foog naa APS dañoo war na bloc ne ñoom seen concert bi du génn foofu la war na nekk bon government ñoom su nekkee ne bon na sax da nga war a tëddoo loolu bàyyi ko noonu dem ba gis ne jàll na mu am ndam ba par exemple benn légis la am si life am si carrière am loolu la mën a woon Gambie si ne te concert boo xam ne tey Gambie si taarix bi man maa ko isi te su ko isi wu tey amul benn légis amul dara nga xam ne mun naa wane lii maa ko fi def for the past 3 or 5 years fu mu mun a wéeroo fu mu mun a dóor dinaa mooy si draft constitution bi ne jàll na isi naa ko dem na référendum jàll na léegi suma jamono suma time la isi draft naka ta république waaw loolu def parce que soo waxee noonu dañu fa ne MC xëy na politique moo tax mu waxee noonu loolu dina bokk ci li nga xamante ne ci lu mu defar réew ndax doo am na leneen tamit li nga xamante ne def na ko waaye xëy na ci constitution bi la ñoo waxee moo tax soo waxee ne su jàllul sax xëy na yéene la am pour loolu mu demee noonu waaye bu demeewut noonu tamit amaana dina ci am mun naa am ci disappointment like many other Gambians because tey ñu bëri comme ni ma ko waxee woon dañ jàpp ne 1997 constitution bi jamono ji baaxul ak yu mel noonu so obviously dafa war a dem boobu nag ñu bëri gom nañ loolu waaye xëy na comme ni ñu ko defee ak yu mel noonu moo tax ñeneen ñi am si tey xel waaye tamit bu demul loolu dana bokka xëy na soo waxee ne loolu rek moo président Barrow loolu la war a ndamoo MC xëy na loolu tamit. xam nga te nekkul si jamono politique. waaw parce que ñu ngi wax jamono draft constitution bi. waaw lu tax lu ma wax noonu am na fu ma ko wér. bu ko gisuma dara lu nga xam ne wax dëgg yàlla mun naa wane li dóor dinaa am ne lii suma jamono bu ma nekkee président Gambie si ñeenti at o juróomi at bi def naa fi lii rek lii lu mun a xajaane mooy léegi right now lii mooy laa wane sax ne moom dafa ñëw pour xale si réew mi. bi ko xale tey mënut a contrôle réew mën a doxal réew because nekkee da nga war a jël $160 million yi pour liggéey ak condition sa own people taxaw di ko against yaa ngi toog di xool gars yi ñu leen ne ñu ko wax. loolu correct. léegi yow lan ngay séntu ci député yi ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa teewal réew mi te dañu war a def loi bi nga xamante ne ñëpp la war a représenté. coow li bari na balaa ñu cee toll tey bu ñu demee bi war a toog ba def see député ku nekk joxe sa xalaat lan ngay séntu ci ñoom ak tamit yéen seen député yi GDC ndax gars yi def nañ toog ngeen ak ñoom ngeen waxtaan ci yëf yi ngeen wone yéen seen gis-gis à ces partis ànd ngeen ci wala àndu leen ci ak yu mel noonu. waaw ñun comme lu ma bëgg a gis si député yi Gambien si rek neen xool réew mi bul xool individual bul xool parti bul xool président oo nii rek nii neen xool luy yóbbu réew mi si kanam tey li ma dis ko foofu yëpp mooy njëriñu askan bi ñun GDC à ces partis lii waxtaane nañ ko caaxaane wuñ ko. draft condition bi waxtaan nañ ko ak yoon. ak pour yéen da ngeen bëgg mu jàll. ñun parce que loolu lañ bëgg a doon. waaw Amadou ñu gis tam yeneen député ñaaw si njort comme ni si MC ñaawee njort bi ko seetaanu neen benn programme Kumba Jayte si boppam di wax ne amul yaakaar na livre bi dina jàll. because even 15 or 16 député bu ñu taxawee bañ. mun na loolu du jàll te am président bi am na loolu. already so ñaaw njort yooyu si MP yi ak. ñi si mel ni MC su kon yow foog nga ne 100% na lii dina jàll. non ma doon ak am bëgg ngeen ko sax. xam nga su ma waxee dama ñëw direct. wala su ma waxee na yéen xam nga ne loolu. di chance of mu jàll bariwut. it's very slim. waaw boobu mu egg si nit yi. kon dafa mel ni am nañu gars yi ñu ngeen. loolu gars yi toogoon nañ ko ba pare. léegi suñ jàllu na loolu kan mooy am. suñ jàllu kan mooy amee responsabilité. nguur bi la. non waaye loolu tamit dafa contradictory because su fekkee ne soo waxee ne tam ñoom. ak ñoom ñoo dépense bu ñoo wax fii over 100 millions. at the same time 160 millions. waaw 63 at the same time ñu war a ñëw bloquer loolu
loolu waaw moo laa woon ne dañuy fonte réew mi di caaxaane réew mi rek bi ko dama la jël xaalis boobu tey di ko dugal si draft consent bi ñu wër réew mi yëpp diaspora bi yëpp xaalis boobu tey mën naa dugal si lapitaan yi ñu am ay garab defaloo loolu tey lu nga xam ne within 6 months mun ne amee ñu mun na am consommé xam ne kenn ko da gis sa boppa li yomba la yaa jël lu mu fa defoon yi daf ko roof loo roof mu nga koo génne nga rocce ko rek simple but about li woon ne bëgg yaay jël bëgg soldat and right now loolu bu mu annoncé gars yi fu mu nekk nii mu ngi noonu ñu gërëm la sant la bu baax xam naa ne incha allah président bi tamit war naa teew ci néegi député yi Thursday bu incha allah day after nañ la seentuwaat ci plateau bi ñu mën a waxtaanee loolu ak yeneen daaw ñoo ko defoon waaw incha allah waxtaan loolu incha allah yàlla nañ ko fekkee lan ngay seentu ci président bi package bi waaw xam nga maalo bu tàng rek la xam nga dafa tàngal maalo rek ñu waxaat yi tam balaa nga pes gémmiñ gi sàmm kay ko déglu balaa nga pes gémmiñ sàmm am li muy walis nag am naa looy dégg mooy mu ngi les foundation yi biir ka naka base laka marché base bi ak yooni pakala bi xam nga yooyu la yoon moom defar na ko ñun ànd na moom mu génne yoon yi bëri ay passe la ñu ko loolu soo xoolal ba Gambie collège base non defar na dafa teel a bloc waaw da la bloc tey draft code la ñu waxtaan ngeen dem ba yow ba Friday incha allah Thursday incha allah kon ni nga ko waxee njiiti réew mi dina teew ci parlement bi bu boobaa nañ dellusiwaat gën a yaatal waxtaan ñu gërëm lu baax ci ni nga teewee pour ci jotaay bi thank you very much jërëjëf Amadou thank you very much di nuyu suma brother Mr Niang ak gars Africa TV ak management bi yëpp jërë ngeen jëf tànk ak ñu seetaan programme bi yëpp jërëjëf thank you so much MC Sam Junior of course bu GDC moom mooy youth président bi mu teew rek pour ñu def jàngat analyse bu ndaw rek ci li nga xamante ne mooy ci draft constitution bi dégg ngeen lu mu ci wax lu des tamit ñu bàyyi la yéen tamit ngeen def ci jàngat bu baax a baax incha allah mu ngi noonu ñu wéy ci leneen wax ci tolluwaay mbas mi ci biir réew mi we'll move on now to the latest updates of the COVID-19 in the Gambia because Gambia's Minister of Health has announced another 29 new COVID-19 cases, taking the total number of cases to 3,405 since the confirmation of the false case in the country. And one death was also recorded, taking the total number of COVID-19 deaths to 103. According to the latest report, 106 new patients were discharged from the treatment centers. The country currently has 77 people in quarantine, 1,579 active cases, 440 probable cases, and a crude case fatality ratio of 3.0%. Waaw mu ngi noonu tolluwaay mbas bi waxaat du bëri wax de waaye bii moom lu waxu rek ñu wax foog ñu waxaat ci parce que 29 new cases of course ni ñu koy waxee taay bari na bariwul waaye bu ñu sañoon benn du am waaye yàlla baax na fu mu nekk nii régime bi moom daanaka mu ngi slow waaye am nañ kenn ku ñàkk bakkanam ci feebar bi ñu loolu moom mu nekk lu métti lu tiis la tamit ñu ngi ko ñaanal ak ñu jiitu woon yëpp yàlla xaree leen àjjana tey ci jàngat rek ci tënk ban jàngat nga ci mun a defaat ci situation bi am yaakaar am solo sant yàlla tam because lii leen ñëw lii lañ nekk di xaar te réew mi yëpp lii leen bëgg sax dem ba gis ne jeex na te si yoon boobu la tegee léegi utee na ak yoon bu nga xam ne soo seetee weer si gannaaw wala ay ñaar fukki fan ak nangam si gannaaw nu mu doon demee askan bi tiite nañ si waaye lii itam doy na yaakaar am na yaakaar bu baax te ñaan mu gën a yokk rawatina ñi nga xam ne ni ñu ngi wéer bay dellu si seen kër yi soo lim boobu bu demee bay ëpp lim bu mu dal soo da ngaa gis ne yaakaar am na bu baax a baax mooy loolu kon nañu wax rek ba léegi di gën a dooleel fajkat yi di docteur yi ñoom gën a taxawul gën leen a taxaw gën leen a jox xel mu dal ñoom tam ndax ñoom bu ñu wéree rek kuñ faj mun ngaa wér waaye ñoom bu ñu feebaree wala wéruñ seen xel dalut kooku dafa doy waar trop pour nga jox ko koo xam ne nii moom la yaakaar si faj gannaaw yàlla soo ñoom neen leen gën a taxaw gën leen a jox seen i àq ak seen yelleef ba nga xam ne ni duñ am dara lu ñoo joytu wala lu ñoo naqarlu bay am ñaari xel si li ñoo faj kon taxawaay bi am na solo si ñi ngay wér di dellu seen kër ñi ñàkk seen bakkan tam sant yàlla comme noo ko waxee léegi rek am na ko si seen ñàkk bakkan ñu ngi ko ñaanal ak ñi jiitu yëpp comme noo ko waxee waaye itam di gën a ñaax askan bi rek ñu gën a bàyyi xel rek bu baax a baax because fi ñu ko tiyee baax na because ñi ngay gis lim yi ñuy am mu ngi wàññeeku waaye ñuy wér di ñibbi mu ngi gën di yokku te loolu bu saxee fi léegi weer rek yàlla mun na def ñuy fàtte feebar bu baax te loolu la ñuy ñaan incha allah taxawaay bi am na solo bu baax waaw macha allah am na solo jàngat bi tamit am na solo naka noonu su ko defee ñu wax rek na ñëpp gën a continuer di farlu ci tere yi ak ci digle yi ñu sax si bu baax ndax loolu daf ñoo dimbale ci xeex mi ci tolluwaay li nga xamante ne mooy mbas mi ci biir réew mi ci noonu ñu daal di finally wax ci
Lennon, of course, we'll move to our last story this morning and talk about the Bakoteh dumpsite. Concerns of course, has been so much, coming from all angles with regards to that dump site in Bakoteh. Now, residents of Bakoteh have expressed concern over an old dump site they say is hazardous to their health and the environment. In March this year, the Cardiff Municipal Council, which manages the Bakoteh dump site, said it was committing more than $10 million to erect a perimeter fence and had planned to solve the pollution problems. Fatmata Fati reports. Close to 500 tons of waste is generated and collected every day in the Greater Banjul area. Most of the waste that is collected is taken to a vast unregulated dump in Bakoteh, situated in the heart of the busiest urban area, Serekunda. Neighboring communities are continuously exposed to toxic smoke from the burning rubbish. As a result, residents of Bakoteh and Manjai have for long been complaining of the dump site, saying it makes their environment unhealthy to live in. They also claim that both the young and old are developing breathing-related complications. One resident who lived in Bakoteh since 1998 speaks of the harrowing conditions resulting from poor waste management and planning which spanned several decades. This dump site has been here even before I moved in 1998. We have been living with this garbage dump ever since. Sometimes they will come close to the houses and throw whatever garbage they had, making it difficult and unbearable to live with flies all over the next morning. It happens such that you can't cook in the presence of flies, and whenever you serve lunch, flies will perch all over it before hands will enter to it. Sometimes we even close our doors and windows due to the scent, and some only open it after we see that fresh air is available again. Since 2017, the Cardiff Municipal Council said it was aware of the risks to health and the environment posed by the dump site, which it said was a national problem, and promised to fix it with the help of the government and partners. However, Fatu Bojan, who lived in Bakoteh for more than 15 years, said help has not come by despite many calls. We have been seeking help. It has really been long. Now most of our children have become asthmatic. A lot of them have also developed chest pain just because of the smell. The dump site is in the middle of the community. One person sees the bad things happening, people will even come and dump here, and when the smell gets into the air, it spread and everyone will have to inhale it like that. Historically, the Bakoteh dump site is the remains of an old strip mining. The craters the old stone excavations left behind now harbor the garbage of 500,000 people within the Cardiff municipality. A year before the coronavirus outbreak, Gambia's President Adama Barrow visited the Bakoteh dump site wearing a nose mask because the air pollution was that bad. The president suggested turning the waste to manure. But it has been 2 years since his 2018 visit, and the Bakoteh dump site is presenting the same problems for local communities. All right, thank you very much, Sohna Tunka there instead of Fatmata Fati, but, it's all the same. Thank you. Anyway, mu ngi noonu Modou waaw mu ñu ngi leen di masaw waa Bakoteh waa Manjai ñu dëkkee ci gox googu seen dëkkin bi léegi-léegi day doy waar torop léegi-léegi booy romb foofu sax boo nekkee ci moto nekk ni ngay rombin bi day jaxasoo day nekk lu métti te loolu dafa nekk ay short période te ñoom ñu fa dekk nag di ko dund ay at mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti comme ni nga ko déggee ci report bi 2018 président bi demoon na fa sol nose mask mooy lii wala face mask yi te jamono bi Covid ñëwul mu dem diggee bi nga xamante ne gars yi jàppoon ne yëf yi day boobu lay jeex nee na bu fa ñëwee dina toon mbalit bi toonee ko def ko li nga xamante ne mooy maño mooy comme li ñooy mun nañoo waxee lu ñooy liy dimbale mbay mi ak mel noonu waaw waaye gis nañ ne loolu amul
KMC yi nga xamante ne mooy Bakoteh ci la nekk ñoom tamit waxoon nañ ci dugal $10 million yi pour xeex li nga xamante ne mooy wala jëlee mbalit bi wala fexe wàññi li nga xamante ne mooy xeet mi gis nañ yooyu yëpp ay dige la waaye gisaguñ ci dara ci li nga xamante ne ñoom ñu fa dekka comme ni ñu ko waxee tey lan nga mën a jàng ci tënk rek ci li nga xamante ne mooy ci promises yi ak wax bi ak ñoom lu ñoo dundee yëf yi waaye ba léegi dafa mel ni gisaguñ dara mu change ci situation bi. gisaguñ si dara kon noo ko waxee mastaw ñu fa dëkkee ba côté ma Ndiaye spécial Amadou SOS. xam nga moo gën a jàkkaarloog ñoom. sometimes nga xam ne bu fa dara tàkkee sax saxaar bi dafa def des points directly dañooy tëj sax pour génn foofu noonu. pour génn foofu SOS bi te foofu ay xale yi rek ñoo fa faral di nekk mu mel ni Bakoteh dumpsite bi dafa nekk problème bu xam ne nii bu problème bu réy la si réew mi. because ak Yaya Jammeh ay mbiram yëpp. dem na fi ba jógee fii amul sax projet bu si am solution amul dara solution bu si amoon du KMC te foofu li koy faj amul du fence du fence mooy faj foofu benn nga am projet bu ñëw def ko comme yéene bu président bi amoon te amul 2 years later dégguñ dara lu si amaat den loolu pexee mooy ne foog ñu génnee ko foofu noonu exactly mooy lu gën a gaaw sax comme que amuñ factory o amuñ benn projet bu nga xam ne mun na ñëw change mbalit bi to fertilize o loo xam ne dina béykat yi dinañ ko mën a jëriñoo wala leneen génnee ko fa because foog ñu génnee ko fa yóbbu ko feneen because foofu dafa nekk si biir dëkk bi waaw exactly loolu laa bëggoon a wax fu mu nekk si place boobu yelloo na leneen lu dul dem tuur mbalit te government mun na fa am bill lopitaan bu rëy xëj na fa boo xam ne nii area bu yëtti nañ si bénéfice te loolu rek waroon a jar government bi ut beneen area ñu yóbbu ko fa di ko fa sànne ji jegeñ na la rek KMC som lita la ñoo spend seen motoy daw dem tuur ko fa waaye li muy lor tey moo ëpp ñoom li nga xam ne ñu ngi ko see bénéfice tey mu ngi lor ñu bëri te sax depuis nguuri Jammeh ba léegi ñu réeroo la mbir am na yeneen ñi ñoo wax ne am na njiiti parti politique bu nga xam ne dafa wax ne am na projet gi ñëw pour ñoo xam ne mun nañ jël responsabilité mbalit mi dootu fi amati Greater Banjul area doo fi gisati mbalit waaye file suuf si dañ koo jël rof si ron trottoir yi comme ni ko ñeneen ñi si koboot yi comme ni ko waxee nguur gi itam di nguuri ba ñu ne am na tam beneen parti leader bu nga xam ne dem na fa woon ne projet bu mun a indi pour Bakoteh dumpsite ñi seet dina am mbalit dootu fa amaati ba si fii ba carton dootuñ fi gisi mbalit waaye loolu yëpp nguur gi itam dégg naa ne jël na loolu teg ko si ron Gegenaay wala si ron Tiroir yi ba nga xam ne kenn dootu boo waxee loolu soo loolu nag Amadou kon ñun kañ la ñoo mbalit bi kañ la faa jógee te mu ngi lor ay nit wóor na ma am na xale yi fa juddu wératuñ te loolu foofu leen ko jëlee soo Amadou loolu ñoom seen bopp ñu ngi ko wax soo loolu nag bu demee lu muy jur léegi lu muy jur si li problème dafa bari comme que nanguwuñ pexe yooyu yëpp léegi nañ ko fa génnee ut feneen fi ñu yóbbu mbalit bi te foofu du place am léegi waaw definitely te soo fa demee sax man lu ma si gën a naxari sax tànki moto yi fa fees del I don't know project loolu ñoom tam ay affaire yi ñu ko war a fense something like that loolu dara amul si ay 10 millions def ko fa fense dama ne loolu Amadou yaaxa la neen ko buddi foofu parce que foofu doo dut place si mbalit ba mu ko doon area bi màggeewul noonu léegi area bi màgg na ba loolu te jamono baa ngi te am na xale yi si jëlee si dënn ba dañ ci war a màggee noonu so loolu correct comme li ñoo dem mooy ne comme que nangu xalaat ak ay projet yi ñeneen di indi duñ koy nangu ñaari nguur yëpp duñ koy nangu KMC comme que ñu amul doole bi soo di best thing mooy National Assembly jël dogal ñu génnee ko foofu dem ut fi ñu ko yóbbu di ko fu tuur te loolu war na mën a nekk te am na fi tam mu ngi noonu man fi may jeexale rek mooy ndax wax nga lu am solo te loolu kilifa war nañ cee bàyyi xel bu baax ci lu gën a bari da ngay dégg léegi-léegi dañoo am yéene jëlee ko fa yóbbu waaye fu ñu koy yóbbu da ngay dégg ne mooy fan loolu mooy problème bi waaye damay wax ne rek bu yàggul par exemple laa joxe bu yàggul Sénégal am na marché bi nga xamante ne marché bu mag la Dakar bu balaa moo doon Dakar lu mel ni marché bi ama marché Sandaga lañ koy wax yàgg na dégg na Abdou Diouf bëggoon na ko defar mu te bu ko commencé defar ñu fa nekk dañooy bañ mu del si gannaaw Abdoulaye Wade ñëwoon na am projet bi attaqué gars yi mu del si gannaaw gars yi ñu ne bii duñ fi jóge Macky atem gars yi bloqué waaye bu mu atemaat mu insiste gars yi jógee nañ fa. gars yi jógee nañ fa waaw mujjee naa pour defaraat li nga xamante ne mooy marché bi. léegi lu ñu doon xaar mu daanu mu yàqu. absolument def ko modernise lu mu fa yàq ndax nit ñi luñ miin. xam foog ne lii bu fa jógee leneen du fa amaat. loolu foog ñu change mentalité bi. loolu foog ñu change mentalité bi xam ne yàlla. waaw am na beneen jën géej te am na leen nag nguur rek moo ko sañ a def. nguur ko sañ a def waaw kenn mënu koo def. su ko defee mu ngi noonu. loolu exemple la woon rek ñu xam ne tamit foog ñoom ñu jéem a puus yenn yi tamit pour mu antu su ko defee loolu moo dal di jeexal suñ studio stories yi tey ñu dal di jëlee short break and come back shortly inshallah with the newspaper review. Stay with us, we'll be right back.
baax sax si ñëw bi nga ñëw seet si suma tabax gi kontaan naa ci trop. maa gën a kontaan bi ma ñëwee fekk sa tabax bi toll fii waaye nag man kontaanuma ci sama kër gi man. lu xew. ndax umpale wuloon ne ñoo bokkoon nekk Europe. dëgg la jamono yu ñu nekkee foofu yëpp man ak yow maa ngi am benn waay maa ngi ko yónnee xaalis bu bari pour mu sampal ma suma kër. te ba léegi tabax bi àggul fenn. te yow nga waxoon ma ne ma bi nga starté samp yàggul léegi nga toll fii foo jaar. li waral loolu nag mooy dama ànd ak waa Baluwo. kon su ma la déggee Baluwo dañuy yëngu ci samp kër tamit. ni ngay def nag yomb na da ngay log on to www.baluwo.com mun ngaa jënd ci ñoom ciment suuf banta weñ ba ci daaj yi nga xam ne di nga ko soxla lépp lu jëm ci wàllu samp rek mun nga koo am ci lu yomba ak Baluwo daal yaay dugal sa xaalis fi nga ko bugga amee ko ci ni nga ko buggee. noonu jërë ngeen jëf ñu dellu ci kon ni nga ko diggee woon ñu yegg si ci li nga xamante ne mooy ci newspaper review bi étiquette yëglekaay yi mooy newspaper si lan lañ xëyee tey si seen xibaar ñu digtal leen ko léegi-léegi ak Aïssatou Tamba fekk si nañu ci jotaay bi waaye laataan loolu ñu daal di gërëm bu baax Star GSM ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di dooleel newspaper review bi saa su ne nañ koy waxee lépp lu nga xamante ne daal xam ngeen ne lu aju ci wàllu mobile ay satellite ay receive ak lu ñu àndal mu nekk bagage yu ànd ak jamono yu mucc ayib soo leen demee si seen maakaan incha allah kon ni ñu koy waxee saa su ne foofu ci Tabakoto Latrikunda mun ñamu ne bu may topp Talinding foofu mooy maakaan bu mag bi ñu ngi fa ba Westville ba Brikama ak yeneen maakaan ci biir réew mi su ko defee mu ngi noonu ñu daal di wax Aïcha good morning ñu nuyu la nga ñu bàyyi la nga nuyu gars yi nga wax ñu tey yéen ñu nga ñu amal ak lan lañ fesal si seen xibaar tey. ok di nuyu askan wi di leen wax ne welcome back di nuyu Njang ak Amadou Yomi Sawo maa ngi laa nuyu. ok tey moom ñu ngi am forêt non te amuñ forêt ñu ngi am poème. Standard ak Voice newspaper. Voice newspaper. waaye ñu just commencé ko with Voice newspaper. Collapse building in Banjul leaves 3 injuries. Nelly to speak Akwabu African market. Africa travel market. Flood and windstorm affected 20,708 persons from 912 households. Nawek, sorry, Amadou. Nawek lan lañ wax. Nawek mo seen printing bi fi fa naa ma pro Nawek, sorry. Seen kon acca doxal si beneen rek. You said we coronavirus deaths past 100 marks. Policeman received foodstuff from Alent Job. acca mu ngi noonu loolu la Voice News ba xëyee si seen xibaar ñu jël ci benn ñaar quickly wala benn da time baa ngee dem de. waaw ñu seet si benn bi rek si gaay. Policeman CI PO Momodu Sanyang has received foodstuff including 3 bags of rice, 3 bags of onion, 2 gallons of 20-liter cooking oil, and a cash amount of $10,000 from Suleiman Cham, a man whom he helped to recover his stolen smartphone, which worth $1,400. Wow, that was quite interesting. ñu ne kooku moom policeman bu affaire am baax na de. tay de ceebam dina tooy. ñu ne lan la def Aïcha. ñu ne comme kii moom naka something Cham bi ni moo kontaan rek si liggéeyam comme dimbale na ko mu require li nga xam ne mooy téléphone am bi bu jar $1,400 ba pare mu ngi am information su bëri yi nga xam ne ñoo nekk si biir smartphone bi. ñoon loolu lañ leen foofu la ñu xaar suñ police yi ñu dimbale ñi nga xamante ne mooy nit ñi Gambien si aar lay seen yëf tamit bu demee ba réer ñu taxaw ci ba ñu jotaat bagage yooyee mu nekk lu am solo. foog naa ne kooku tamit delloo na ko nag li nga xam wala delloo na ko njukkal loolu lañ ko mën a waxee parce que moom information yi mu am ci téléphone boobu ak tamit xëy na foogoon ne sax ñàkk na ko bu demee nag ba jotaat loolu. xam naa dina ci gis boppam moo tax mu jox ko lu mel noonu. waaw lu am solo la di ñaax police bi rek nag.
loolu mooy responsabilité am loolu tax ñu jox ko yëlifam bi mu uteeg ñeneen so su ko defee nag mu continuer di def liggéeyam si yoon te bañ ko bés si interest nu ko bés ne moom moo nangutoo ak loi déedéet dafa ñu war a def liggéey bi ëllëg si biir tam noonu la war a taxawee si keneen sax ku 3310 réer ou ku Android ku Spark 3 réer na si taxaw gis ne jot na ko te bu mu si yaakaar dara ndax liggéeyam ndax jutisam fil jutisam kooku nag after that lu ko yéene bu jox ko loolu def na si amaana lim yàggaa defal ñeneen mun naa am loolu la ko yàlla fayee ci kooku loolu tam mun na nekk parce que xëy na bu ko munoon doxalee leneen amaana bii tamit comme moo gën a seer mënoon naa mu defalee leneen waaye tamit li nga wax lu am solo ndax ñeneen ñi tamit bu fekkoon ne comme ni nga Android la wala touchscreen mun naa am ñu foog ne waa ji bu feeñee duñu am dara te moo borom million bi ñooy am waaw te li war borom million bi moo ko war dafa réerle suspect ne da nga si war a def liggéey pour mu feeñ seen der nag lu yaaxu la ñoom waaye nag am na si ñi nga xam ne ñu set liggéey leen te ñu seen biir lii la ñëw xaar si ñoom anyway te lii la ñëw xaar si ñoom definitely after voice ñu dem ci ban ñu dem seet ñi nga xam ne mooy point 10 Senegalese soldiers tested positive of COVID-19 in Gambia. BCC rubbish mismanagement allegation. Citizen Alliance urge government to plan economic exit strategy. Schools to reopen with strict MOH, WHO protocols. COVID-19 Gambia registered 29 new cases. Wow. Okay. Ñu jël ci benn ñaar ban lañu Senegalese army says about 100 of its soldiers on peacekeeping mission in the Gambia has tested positive of coronavirus. The military comprising 600 soldiers are returning home. They have been quarantined in Tubakuta on Senegalese territory near the border with the Gambia. Waaw mu nekk daal ñoom tamit mbas mi laal na leen waaw téeméer ci ñoom dafa mel ni ñoom tamit am nañ ci ñoom juróom benn téeméer 600 ñoo doon dellu si 100 ci ñoom am feebar bi ñu quarantaine leen ci Toubacouta comme ni nga ko waxee ci border bi daanaka diggante Gambie Sénégal waaw léegi nag loolu dafay waree na feebar bi moom bàyyit kenn waaw exactly comme noo ko waxee bu demee nag bi muy laal ay président ay vice président ak yu mel noonu takkader yi tamit si la ñoo bokk léegi mooy loolu ñu ñaan yàlla rek ñu teel ko contrôle mu gën a law ci biir ndax ñoom tamit seen dëkkin ak seen nekkin dañ leen soxla bu baax waaye tamit bu fa duggee mun naa law mu dugg ci place yu bari te loolu dafay gën a doy waar ñoom ñu ngi leen di ñaanal comme seen mission dafa mel ni jeex na fi ñu ngi dellu si seen famille ñu wér mun a dellu si ñeneen ñu ñëw tamit ñu dalal leen waaye xam naa ne seen nekkin fii tamit nag bari na coow ak yooyu sew yi wax yi sew surtout bu ñu yokkee mandate ECOWAS bi fii ba 2021 bu yàggul gis-gis yi wuute nañ ci dégg nga Citizen Alliance ñu cee wax ak ñeneen tamit ñu cee addu taay yëpp coow li bari na moon ñang waaye mu ngi noonu ma bàyyi la rek yow tamit nga def si sa jàngat ci comme ni ñu ko déggee ci xibaar yi. waaw donte seen teewaay si réew mi lu am njëriñ la waaye teewul ñuy génn di dem ñi la ñoom dañ leen quarantaine waaye ñuy dugg si itam donte la teewaay bi am na solo balaa ñoo war neen ñëw time bu nga xam ne nii dinañ leen def quarantaine xam ñu ko am ak ñu ko amul balaa exchange di am balaa ñële di dem te xam naa taxawaay bu la si waa kër docteur am bañ gis lii nekk na lu am solo because ñoom tam dañ nekk di trouble te buñ ñëwee dañoo dem lante nit ñi te CEDEAO si nañu nekk dañoo jaxasoo ak yeneen soldats rek ñu wàcc ñibbi ñoom tam ñu wàcc ñibbi moo tax taxawaay bi pour gis ne ñoom tam gis nañ ne am nañ quarantaine ba ñu mucc si feebar bi ba am ko ñu tam ñu tegeele saa loolu am na si solo waaw taxawaay bu si waa kër docteur def ba gis ne am na ñu ko am ak ñu ko amul nekk na taxawaay bu am solo waaw sawat maan bi na dal nag waaw na dal de waaw Aïcha boog Aïcha ñu jeexale ko ak lan de jeexale ko ak Standard newspaper GAP urges government to protect Gambians oil extending economic mandate to 2020 is political. Youth will drive change in 2021 presidential election. 2 injuries in collapse Banjul building. Civil Alliance call for serious reform and exit strategy of economic. Wow. Mu ngi noonu interesting stories on the Standard newspaper ban nga ñoo indil benn ñaar quickly. Indil leen benn rek si Standard. See, youth will drive change in 2021 presidential election. Okay. Member of Badibu Central and chairman of the Assembly Select Committee on the monitoring of state infrastructural project said
said the young people in the Gambia are going to bring change in the forthcoming presidential election, saying in an interview at Q Radio's Civic Engagement Hour, Suleiman Saho said if the youths of the Gambia take the civic duty seriously and turn out to vote in large number, they will decide the direction of the country. Well, ndaw yi taxawaay ndaw yi ci élection ci ni mu ko waxee mooy loolu ñu mu ne daal su fekkee ne ndaw yi taxaw nañ taxawaay bu am solo ñoom dañ ci am danañ ci contribute wala seen taxawaay dina feeñ bu baax ci élection yuy jëw ci ni mu ko waxee moom Souleymane Sakho foog naa ne député bu bari bu central bu ma juumul mu teewaleen foofu noonu la ko gisee taxawaay ndaw yi nag ci lu ne dafa am solo surtout nag ci élection léegi li gën a bari ñun ndaw yi xëj na dañu xala des waaye nag gis nañu élection bu passé loolu ceej na ndaw yi génn si nañ bu baax te commencé nañu am interest ci élection ci ki nga xamante ne ñoom moom lañ jàpp ne moom moo war a doxal réew mi moom moo ko war a jiite te mu jàpp ne loolu dafay am solo ci élection yu ñoo waajal 2021 so it's gonna be interesting anyway te ndaw yi tamit foog naa ne ñu ngi bàyyi xel loolu ndax ki leen di represent ñoom tamit dañ cee bëgg a contribute wala wax ci wala dogal ci bala muñ ci egsi moo ña mu ngi noonu su ko defee ñu bàyyi la nga waaw lu am solo la wax na lu am solo waaye ndawi Gambia ak jigéeni Gambia yàgg nañ sonn si élection bu élection bu amee foo gis krawaan si ak parti politique yi yëpp ndaw yi ak jigéen ñi nga fa dee gën a gis waaye afta falu nag ndaw ñi ñoom dañ si dee trop muy nguur yi yëpp nag waaw daw ak yooxu def lu nekk den afta buñ faloo ñu toog fële di naan ataaya ak yëpp duñ amul dara li leen di taxawaalu moo ñu dal right now ni sax solo nekk na lu nga xam ne lu métti la kon woo ndaw ñi pour ñu ñëw sànni si carte jàpp si élection bi change am na solo wante tam ne leen dee bàyyi xel nguur gu fi mënta toog bàyyi leen xel mooy ne foog nga créer ñëpp mun la ut ñëpp liggéey waaye foog nga am loo def ñu ne kii commencé na def na lii am na éene bi def na lii buy ay téeméer wala ay junne sax door fa liggéey nekk na lu am solo waaye after the election ndaw ñu dem continuer di toog si ron mangoor yi di naan ataaya dem raba ji soo loolu tam dëgg-dëgg dafa jot pour ñu génn si yooyu te dañ dee sonn si élection jigéen ñi dem dañ si dee sonn waaw Aïssa dina wax ak ndaw yi loo wax ak ñoom ñu bàyyi raba moon ñamu leen dem si comme man nu mu ko waxee rek ñu bàyyi raba bi génn si suñ kàddu daal am na solo torop waaw kon mu ngi noonu taxawal bérébu jàngukaay métier yi am solo développe mbéy mi ba ndaw ñi am cawarte ak xemanteef dem ci mbéy mi waaw bu yàggul laa xam ne Égypte ñoom buñ defee very important Égypte laa gis ne ku fi ñu defee élection ku am carte te nga war a vote loo bu élection passé dañ lay téye charge la te yóbbu la kaso sax xëj na ci ñu ne jubluwaay bi mooy foog dañ bëgg a nit ñi ñu farlu ci tànn ki leen di jiite bu boobaa doo bàyyi ba nit ñi tànn ba pare nga commencé compte leen kii waru fee nekk te yow nga war a tànn te tànnuloo. donc loolu tam dëgg la. waaw yooyu réew mi nag war na koy dugal. déet loolu moom nañ bàyyi gars yi ñu doxal. da ngaa gis ñu toog man dama fi fal kenn koo fi fal fii mu romb la fi wéy tur la fi pël loolu nga day dégg te loolu du. loolu affaire la loolu affaire la. te yow nga war a Aïssa nga jox gars yi rendez-vous suba incha allah. waaw di leen jégalu rek si dog-dog boobu noonu tey moom noonu laa yeewoo daal. ndeewoo di leen wax ne daal ndeewoo la non ndeewoo bi kay maa ngi oor tey. benn leer ci kanam maa ngi oor tey. ok thank you di leen jox dig daje rek suba incha allah same time. thank you very much. mu ngi noonu Aïssatou Tamba mu ne tey yow ji noonu la mel is Monday léegi day diis ci ñenn surtout joolaay bu leen ko bi leen amul problème mun ña ñu jox gars yi rendez-vous ba suba incha allah. jërëjëf Amadou di jaajëfal tam Aïssa di ko gërëm si leeral bi mu ñu indi si news bi tey lu ñu xëyee di jaajëfal tam ñu doon seetaan di jaajëfal waa technical bu baax a baax di leen wax ne rek di leen jox dig daje incha allah ba ëllëgam jàmm nañ fi del siaat waaye ñu topp Eye Africa TV lépp luy xew xibaar yi xewee fële si pencu ndawi réew mi dina ñu toppee Eye Africa dinañ si xam li la leer lañu Amadou waaw waaw ñeneen ñi gars yi dégguñ dara tey de xam naa ñu doon dégguñ dara waaw parce que taataan yi moo bëri waaw dañoo bàyyi suñu xel ñun tam jërëjëf thank you very much thank you so much Aïssa thank you and big thanks goes to you the viewers. Of course, this brings us to the end of today's edition of the Good Morning Africa, and thank you so very much as always for the pleasure of your company. Inshallah ñu jox leen dig daje suba ak jàmm ñu dellu ci beneen édition indil leen li gën a fës ci suñuy xibaar waaye tamit waxtaanee xew-xew jamono ak tamit li ñu suba yi ci réew mi xëyee loolu yëpp ñu dexeñ ko jox leen ko ci ndéwo bu am solo. Inshallah rendez-vous bu suba la the same time same place fii ak boobu ñu ñaanal leen jàmm
fi ngeen mu ta nekk ci biir réew mi ak ci biti réew wax leen jërë ngeen jëfati ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi jërë ngeen jëf